Thank you so much for being here, everyone. I will give you a short introduction to our mobile products, where we have around 250 million users globally, and where Russia is one of our most important markets. Позвольте вам сейчас представить наши мобильные приложения и решения для мобильных устройств. На данный момент у компании Оперой около 250 миллионов пользователей по части мобильных приложений. So first, I would like to introduce you to Opera Mini. Во-первых, давайте сначала поговорим по поводу Opera Mini. Opera Mini is our lightweight browser for mobile phones, and it works on almost any mobile phone on any operating system. Opera Mini подходит для любых операционных систем, и ее отличительной особенностью является очень легкий вес. So what Opera Mini is most well known of, and what has given us the most number of users is compression technology. Основной функцией Opera Mini и основным преимуществом по сравнению с остальными является система сжатия. Some of the things that also is very important for Opera Mini is that it's very lightweight. It's 1/10 of the size of other web browsers. It's only 3 megabytes in install base. Помимо этого, установочная программа Opera Mini всего 3 мегабайта, что является 1/10 любого другого установочного браузера. And when it comes to the data compression, we can actually take, we use proxy servers across the world to fetch websites, compress them into only 1/10 of the original size. По поводу сжатия мы пользуемся прокси-серверами по всему миру, и итоговое потребление трафика составляет 1/10 от оригинального веса. That means we can take a web page of 10 megabyte and make it into only 1 megabyte. Это значит, что оригинально загружаемая страница на 10 мегабайт с помощью Opera Mini будет потреблять всего 1 мегабайт. And this saves people all around the world billions, or in Russian, million rubles a year. Что позволяет людям по всему миру сохранять свои деньги. В России за последний год был сэкономлен 1 миллиард рублей для пользователей. Opera Mini is all about performance and speed, and that is really what we achieve with features as compression, but also with, for example, ad block. Производительность и скорость являются основными фокусами для Opera Mini, но помимо этого мы в том числе используем и блокировку рекламы. So we are really happy to see that Russia is one of our top 10 countries when it comes to user numbers across the world. Мы очень рады, что Россия входит в десятку стран с наибольшим количеством пользователей. Here you can see it on iOS or iPhone, which we also have a version for. And here you can see how you can enable video compression also and block ads as well. На этом слайде у нас представлен iPhone, потому что Opera Mini может работать в том числе и на iOS. Здесь вы можете видеть, каким образом у нас включается сжатие видео. So Håkon, what do you think about this number? This is an incredibly high number. It's 25,000 terabytes. That's a room full of hard disks. Håkon абсолютно в восторге от этого числа, 25 петабайт, то есть 25 тысяч терабайт. Это огромное количество данных, и, в принципе, мы эту комнату могли бы заполнить сейчас жесткими дисками. 1 billion rubles is what it translates to. I'm not exactly sure how you use the formula with 40 rubles per gigabyte transfer. Эту цифру можно пересчитать в денежный эквивалент. В экономии она составила 1 миллиард рублей для пользователей, что считается по формуле 40 рублей за гигабайт.
Yeah, so we saved Russians a lot of data last year, basically. Соответственно, в России было сохранено огромное количество данных за прошлый год. Okay, so I first talked about Opera Mini, which is our performance and built to connect even more people to the World Wide Web. But we also have another browser for mobile phones. Итак, мы с вами поговорили по поводу Opera Mini, которая подходит для любых телефонов, любых электронных устройств. Сейчас поговорим по поводу Оперы, конкретно для Android. So, Opera for Android is a browser that supports more web standards and give more features to people with Android phones 4.1 and higher. Opera Android предназначена для телефонов, использующих Android версии 4.1 и выше, и предлагает дополнительные функции по сравнению с Opera Mini. So it also got features like compression technology and adblock, but it also provides something I will talk more about: progressive web apps, web standards, and also news readers. В Оперу для Android, конечно же, также входит наша система сжатия и AdBlock, блокировка рекламы, но кроме этого есть еще несколько дополнительных функций, о которых мы сейчас поговорим. So here you can see the news reader and also how it's possible to customize your personal experience. Здесь вы можете видеть новостные вкладки, и эти новостные вкладки можно настроить персонально для пользователя. Progressive web apps is something that will mean a lot to the mobile web in the coming years. Прогрессивные веб-приложения PWA – это то, что будет приходить все больше и больше в следующие годы. And what it does is it takes away the differences between apps on your phone and web pages. Эта система предназначена для того, чтобы убрать разницу между вкладками в браузере и приложениями. So this is a little bit technical, so bear with me here. Давайте сейчас внимательно, потому что чуть-чуть будет техническая информация. So progressive web apps can make a web page give notifications to users. It can work offline. And it can open up in full screen, so you don't have the browser windows and controls. So it can make a web page act just like an app. Суть прогрессивных веб-приложений заключается в том, что вы можете работать в офлайне, вы можете создавать иконку, которая у вас будет полноэкранно открывать вашу сохраненную вкладку, и в том числе может работать и в офлайне. And imagine web pages, apps today, they can be as heavy as 50 megabytes and take a lot of space on people's phones. Представьте себе, на данный момент ведь есть приложения, которые весят около 50 мегабайт и занимают огромное количество места на устройствах. A web page and a progressive web app can be 100 of that in size, and it can give the users the same experience. Страница в браузере и, соответственно, прогрессивное веб-приложение может весить в итоге 1/100 от этого объема и абсолютно ту же самую информацию вам предоставлять. And soon more and more web pages across the world will have capabilities like this and give far better web experiences that might give people customized features on a web page, especially within shopping apps, for example, and you can connect web pages and Bluetooth devices, for example, and there's a lot of different capabilities coming. Эта технология на данный момент развивается, она будет становиться все больше и больше количество сайтов можно будет использовать именно с ней. Можно, конечно же, персонализировать, и в том числе можно будет ее использовать, к примеру, для онлайн-шоппинга. So, Financial Times is, for example, one newspaper that I've
worked on using progressive web apps, and it actually gives the opportunity to read Financial Times offline. For when you go on the metro, for example, you can read through the newspaper without being online. На этом слайде есть пример Financial News. Это онлайн-газета, которую вы можете при помощи прогрессивных веб-приложений сохранить к себе в офлайн и, к примеру, в метро продолжать читать новости. So this is a technology that is just in its infancy, but we are really together with other companies, as Google, for example, we are working on this technology, and we think that in a few years, this is something that a lot of people will be using. Эта технология на данный момент только зарождается, и сейчас совместно с такими компаниями, как, например, Google, идет дальнейшая его разработка, и, скорее всего, в будущем вы будете видеть все более и более масштабное прогрессирование этой технологии. So if you want to try for yourself, you can try it in the Opera browser for Android, and you can visit the website pwa.rocks. And you can see all the websites that work with this standard. Если вы хотите самостоятельно попробовать посмотреть на эту технологию, то можете при помощи Оперы для Android зайти на сайт pwa.rocks и посмотреть список сайтов, с которыми они сейчас работают. One more product that I want to talk about today is Opera Max. И еще один продукт, о котором мы сегодня поговорим, это Opera Max. So this is an app for Android also, and Android is really the platform that we are betting all our money on, because it's a really important and biggest growing or most growing platform for mobile phones. Opera Max также является продуктом для Android, так как Android является целевой платформой для компании Opera, потому что они видят в нем большое будущее. So what it does is that we have taken the compression technology from Opera Mini, where Russians saved 26,000 terabytes last year, and put it into a standalone app, which works on all the apps on people's phones. Принцип работы Opera Max заключается в том, что технология сжатия из Opera Mini здесь выделена в отдельное приложение, которое контролирует не просто браузер, а потребляемый трафик всех приложений. That means people can save data even when using Instagram or Webkontakt or Facebook or Twitter or other apps on their phone. Соответственно, потребление трафика происходит не только когда вы пользуетесь браузером, но и, к примеру, в Инстаграме. What it also can do is to increase the security when people use apps on their mobile phone. Кроме того, при помощи Opera Max повышается ваша безопасность при работе с браузером и приложениями. It is also a data management app, so you can control which apps that use data and control what kind of background data different apps can have access to. So you can control if your email app can use data in the background or not. Кроме того, вы можете контролировать потребляемый трафик по приложениям и видеть, сколько каждое приложение у вас потребляет и может ли оно действовать в фоновом режиме. And we see that this app is very relevant for millions of people all around the world, because if they have a limited data plan or mobile phone subscription, they can do a lot more on their phone every month while using this app. Непосредственно это приложение очень популярно среди пользователей, потому что очень многие из нас используют ограниченный трафик. У нас есть, допустим, ограниченный пакет, и в рамках него мы можем действовать гораздо более свободно. We are also working with phone manufacturers all around the world to embed this app into the devices. So when they open up the app when they start their mobile phone for the first time, they have the same capabilities built into the phone. На данный момент мы также работаем с производителями мобильных телефонов для того, чтобы Opera Max уже была предустановлена в новом свежепроизведенном телефоне.
And right now, when I'm traveling and roaming, when I'm in another country and using mobile data, this phone is extremely useful to me, and you should try it next time you travel somewhere. К примеру, на данный момент, так как он путешествует и находится в роуминге, Opera Max сохраняет большое количество денег и трафика. So before we came here to Russia, we did a survey among thousands of Opera users and asked them different questions. And now it's my colleague Mikhail's turn to present some of the results from our survey. За последнее время, так как мы много путешествовали по России, позвольте передать слово Михаилу, который вам расскажет по произведенным. Thank you, everyone. I'm happy to answer any questions after Mikhail is done. Большое вам спасибо, и на вопросы будем отвечать после презентации Михаила.